జేఎన్టీయూలో EAMCET-3 ఫలితాలను విడుదల చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. EAMCET-2, that is EAMCET-3 is the reconduct of EAMCET-2, as we are all aware of this. Now, after with time constraints and all, we are now releasing the results of the EAMCET-3. On this occasion, I request the co-convener to hand over bouquets to today's dignities on the dais. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Gudivada Reddy garu, to conduct the proceedings. Good afternoon to all of you. Our Chairman, Telangana State Council of Higher Education, Professor Papa Reddy garu, Convener Yadaya garu, and Registrar JNTU, Co-Convener Govardhan garu, మరియు the coordinators Praveen Babu and Narsimareddy, మరియు ఇతర సిబ్బంది, friends from print and electronic media, I once again welcome you to this result release function of EAMCET-3. As you are aware that the government has assigned the huge task of conducting EAMCET-3, and you are aware in which circumstances this EAMCET-3 was, directed to be conducted. And we have taken this as a challenge because the circumstances were very, crucial that time because of the leakage of EAMCET-2 on a huge scale. I don't know how this leakage has happened. And then again, we are given the task of conducting EAMCET-3. So we have taken utmost care in conducting EAMCET-3. And the time was also very, short because the admissions are to be completed by this month end. And we have seen that within a month's time, the examination is conducted, starting from the scratch. We were just given the syllabus sheets, that's all. Identification of the examiners and, the setting of question paper, etc. So we had certain constraints, and keeping all those constraints in view, we have taken utmost care in coming out successfully conducting this test, and we are here now for declaring the results or releasing the results of EAMCET-3. I would like to bring to your notice certain things that after conducting exam on 11th, the preliminary key was placed on the website, inviting objections from all the stakeholders. We have received number of objections, and also it was reported in some newspapers that there are certain, mistakes or some questions out of syllabus. So we received a number of objections, and we have seen that they are placed before expert committee, and experts invited from higher learning institutions like IIT, IISc, and Hyderabad University, etc. So they have meticulously seen these objections, observed these objections, and they have come out with a final key, which after the release of this results we will be placing on the website. And there are certain inconsistencies. I should not say inconsistency. There are certain questions, no answers, in the this thing. And such questions, the expert committee found 7 questions were not having the answer, and 1 question was out of syllabus. So for all these 8 questions, the committee has decided to award mark to all the students, because
with the perception that all the students might have worked out these questions and then found out that there was no answer. So it is right to give or award 1 mark to all the students. So such 8 questions were there. So except that there is no such big, out of syllabus is only 1 question. So for 8 questions, so all the students will be getting, the mark. So that I would like to bring to your notice. And another thing is that there are few questions, 4 questions or 5 questions, having multiple answers, 2 answers, either 1 or so 2 answers. So these are the things that the expert committee has suggested, and without loss of anything to any student, and the steps have been taken, and all those, whatever the suggestions the expert committee has mentioned have been taken into account, and then we have seen that the results are processed as per the suggestions of the expert committee. So I think with this, now let us go for the release of the results. I request our chairman, Telangana State Council of Higher Education, Professor Property Garu, to take over and release the results of EAMCET-3. సార్ చెప్పిన దాన్ని ఒకటే 2 నిమిషాలలో మీకు క్లుప్తంగా చెప్తా. ఈ కీవిన వచ్చిన ప్రిలిమినరీ ఆబ్జెక్షన్స్లో 8 క్వశ్చన్స్కు 152 పోతే 8 క్వశ్చన్స్కు ప్రతి పిల్లవానికి కూడా 8 మార్కులు కలపడం జరుగుతున్నది. దానిలో 7 ఆన్సర్స్ లేవు, 1 అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. 8 మార్కులు అందరి పిల్లలకు కూడా కలుస్తాయి. ఎంసెట్ ఎవరైతే అపేర్ అయ్యారో అందరికి కూడా ఈ 8 మార్క్స్ కలుస్తాయి. ఈ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్లో 4 మాత్రం 2 ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆ 2 ఆన్సర్స్లో ఏ ఒక్కటి చేసినా కూడా ఆ 4 బిట్స్లో కూడా ఆ విద్యార్థులకు మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. 1 బిట్ మాత్రం 3 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్. ఆ 3 ఆప్షన్స్లో ఏదెక్కడ పెట్టుకున్నా కూడా దానికి కూడా మార్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక మిగతాదంతా కూడా మొత్తం కూడా యథాతథంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పిల్లలకు మీరు న్యూస్ పేపర్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మేము గత 2-3 రోజుల నుంచి కూడా we have taken every care. We have consulted lot of the experienced teachers అవన్నీ కూడా సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఒకటే ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలకు ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా మేము అన్ని విధాలుగా కూడా ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ యొక్క నిర్ణయాలను పరిగణలో తీసుకొని ఈ ఇవాళ ఫైనల్కి రిజల్ట్స్ తర్వాత విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది ఎటువంటి ఎవరికి నష్టం లేకుండా మేము అన్ని ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. ఇది 2016 EAMCET-3 ఇది రిజల్ట్స్ తర్వాత మిగతా ఇన్స్పెక్టర్స్ అన్ని కూడా